Hello. Bonjour. So why are you all here? What's going on? What are we waiting for? What's happening? Il demande ce que vous faites là en fait. Hi. Hi. Thank you for being here. My question is for Robert. Hi. I'm a huge fan of your work, but also of director Ken Loach, and I was wondering how it was to work with him. Well, thank you very much. Just to tell you this morning, I've actually got a severely bad back today, so if I'm moving kind of strangely, that is why. Ken Loach is, I suppose, the closest thing I've maybe had to a mentor, I suppose, in my life as an actor. He was good enough to work with me twice as well, which is very unusual. He's a very, very kind of special man, and the way that he works and the way that he makes his films is very different. You don't get a script. You have no script at all. You can improvise your way through the whole thing. And other little things that he does that might be interesting is that he never ever says action. Never. He only just says, okay then. And then when you finish the take, he says, okay then. That's his little things. And he also never watches, which is very odd. So if the scene is going on, you know, see where this person is here, is where the scene is, Ken will be here, like this. And the reason why he does that is because he feels that he can detect the truth better when he hears it rather than watches it, which I think is quite an interesting thing. Because as Ken said to me many times, he said, you know, actors are really good at lying to you. So he does that, so he doesn't look, he doesn't watch at all, and the whole thing is shot in sequence as well, you know, like scene for scene for scene for scene. So as it progresses, for instance, if I say there's 10 scenes in a bar, and they're spaced all the way through the film, you'll go back and forward to that bar to get that done, so you won't shoot those 10 scenes in a row. So it's a very interesting process, a very different process from the way it's normally done. I like you people, it's great. Applause for talking. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, elle lui demandait en fait que ça avait fait pour lui de travailler avec Ken Loach. Sorry. It's fine. Voilà, on fait une petite sieste pendant que je parle. Il a dit que c'était en fait ce qu'il a eu de plus proche d'un mentor. Il a travaillé 2 fois avec lui, ce qui était pour lui un vrai plaisir et un vrai bonheur. Et une des particularités que Ken a, c'est qu'il travaille en fait sans script, ce qui est quand même assez peu le cas. Il ne dit jamais action, il ne dit jamais coupé. En fait, à la fin de la scène, il dit juste bon bah ok quoi, c'est fait. C'est pas un truc carré. Et il regarde jamais en fait. Quand la scène se fait, il regarde pas, il se met comme ça et il écoute juste parce qu'il dit que c'est comme ça qu'il ressent plus ce que l'acteur fait. Et il dit par exemple aussi qu'il y a une autre particularité, c'est imaginons qu'ils doivent faire 10 scènes dans un seul bar, au lieu de les faire toutes d'affilée comme ça, de passer plusieurs jours dans le même studio, ils vont y revenir en fait au fur et à mesure pour suivre la narrative en fait du film par exemple. Donc c'est une façon très différente de travailler, mais il aime beaucoup. Hi. So I just want to say that your friendship is one of the best things that came out of the show. So I was. We agree with that. What? Friendship is So, one of the best. Friendship? Thank you. So I was wondering, what are you going to miss most about working together? Oh, well, apparently he won't miss anything. So yeah, no, I don't know. It's always very special and rare when you get to work with someone. I mean, I was a fan of his work as an actor for a long, long time. So that is a wonderful thing and very exciting for me personally to work with someone you already respect. But working with someone good only elevates your own work, and having a friendship on top of that just. There's no,
there's no judgment between a good friend, at least, maybe some friendships, but there's no judgment. You feel safe. You can, talk about things. You are not worried about what you're doing. It's only going to help the more you talk about it. So, yeah, I mean, we'll always... It's unusual as well, to be honest. It is, you know what I mean? Because you work with many, many people, and you get on with people, of course, but it's unusual to be, to get on quite as well as we did. You know what I mean? Because we were very, very close together through the whole 6 years. Should have been 7. But, yes. Not my fault. But there's a kind of way of, we had a way of working with each other that became kind of shorthand, kind of way of doing it. So yes. Yeah. We'll stop now so it doesn't take 10 minutes to translate. It's fine. Thank you, by the way. Donc, elle leur a dit en fait que pour elle, ce qui ressortait le plus de la série, ce qu'elle avait préféré, c'était l'amitié en fait qu'ils ont dans la vraie vie. Et donc la question, c'est ce qui va le plus leur manquer maintenant qu'ils pourront plus travailler ensemble. Donc Émilie dit effectivement, c'est très spécial, mais dans le bon sens, de travailler avec quelqu'un qu'on respecte autant et qu'on admire, parce qu'elle connaissait bien sûr ses autres films d'avant. Et de travailler aussi avec un très très bon acteur, ça l'aide aussi, elle, à être une meilleure actrice sur le plateau. Et dit en plus que c'est bien d'avoir un ami comme ça, parce qu'elle peut vraiment essayer des choses sur le tournage, et elle sait qu'elle ne sera pas jugée, qu'il n'y aura pas de réflexion ni rien. Et Robert, il rajoute qu'effectivement c'est très très rare, et qu'ils ont aussi de la chance que ça marche directement entre eux, parce qu'ils devaient en fait, dès le début, avoir une relation, enfin leur personnage forte, donc ils ont de la chance que leur amitié aide beaucoup à ça. Hi, Robert. Hi, Emily. Thank you for being here. Hi, thank you for coming. My question is for both of you. After playing it for 7 years, what does it mean, the couple you play in Once Upon a Time? What does it mean to you? Sorry? What does it mean to you, Bobby? As in the experience? Like, what have we taken away from it, or...? More like, how do you feel playing a couple who is have so many ups and downs in the show? Well, I think that's a bit like life, really, I think that I think maybe one of the reasons why this relationship was popular with people is that perhaps people seen some kind of instances within it which is similar to their own life and their own experience. That any kind of love goes up and down and up and down. I mean, this is obviously extreme. It's a TV show. It's a fantasy TV show. It's kind of extreme emotions. But I think that's what it was. I think that people kind of latched onto that because they understood these two. You think? Yeah, I agree. I don't think it's normal. I mean, I know there's a lot of cookie-cutter relationships that are portrayed on TV more than film, probably more in television. We're going to wake up in the morning, make our pancakes, and everything's just la-di-da, the kids are perfect. But, yeah, there's been a lot of ups and downs, and that's life. Because then without the downs, the ups wouldn't be so incredible. Cette question, c'était pour eux, qu'est-ce que leur couple à l'écran représente pour eux. Et Robert a dit que si les gens en fait accrochent autant avec leur version d'un couple à l'écran, c'est parce qu'en fait ils représentent vraiment la vraie vie, c'est-à-dire des hauts et des bas tout simplement. Et forcément c'est très réaliste, mais en même temps c'est un peu rendu plus extrême parce que ça reste de la télé, hein, et aussi parce que c'est des personnages de fiction qui viennent de contes. Et Émilie dit effectivement c'est très réaliste, et même beaucoup plus que parfois ce qu'on voit à la télé, c'est-à-dire les couples parfaits qui se lèvent le matin, qui font des pancakes et qui mangent avec leurs enfants, qui sont parfaits aussi. Donc c'est bien plus réaliste, et comme elle dit, s'il n'y avait pas de bas, il n'y aurait pas de vrai haut, donc c'est aussi ça la vie. Hi, Emily. Hi, Mr. Carlisle. Hi. Robert. Hi. I have a big... She's really funny. We don't look that bad, do we? My question is for Bobby. I have a big passion for theater. I wanted to ask you, what's the most difficult thing of being an actor? Oh,
I think the most difficult thing about being an actor probably is surviving, and any kind of longevity in a career, in any career, is what you're looking for, and it's this business is one of the most difficult to achieve that, I suppose. So I suppose to keep going through the decades, and then to find, if you're fortunate enough to do that, to find work which stimulates you, and keeps you going and makes you want to get up in the morning to go to work. I think that's another part of it. But certainly the most I suppose the most practical thing is the discipline that it takes. You have to be very, very disciplined. You have to be prepared to work long hours. Like on this show, Once Upon a Time, you're talking 14-hour day minimum, and then you 15, 16 hours, stuff like that. Five days a week. We wouldn't be cut off until 16. Right? 16 That was our hours, limit of filming, and then think about like you specifically with makeup. Well, that yeah, was there's all that as adding well. or something else. So I guess discipline, I suppose, is to kind of cut it short because we don't have an awful lot of time to talk about it. But it's a long, big question, that. But I would say that the biggest thing you have to have in your armory is discipline. Elle lui posait la question de savoir, pour Robert, ce qui était le plus difficile pour être un acteur. Et il dit tout simplement, en fait, y survivre, mais dans le sens de faire en sorte que la carrière, en fait, perdure dans le temps, ce qui n'est pas forcément facile. Mais aussi de trouver des rôles qui le motivent à se lever le matin, parce que comme on a parlé hier, il faut se lever très très tôt, finir très très tard. Par exemple, pour cette série-là, ils font un minimum de 14 heures dans la journée, ce qui laisse pas beaucoup de temps déjà pour rentrer chez soi, etc. Et en plus, Amélie ajoute que, bien sûr, quand il joue Rumple, en plus, il a quand même le maquillage, il a le costume qui met aussi énormément de temps, en plus des 14 heures de tournage. Donc voilà, le plus dur, c'est vraiment ça pour eux. Hi, this question's for Robert. You went directly from a set from Stargate Universe with actual physical amazing sets to an empty green room with a few tables. I was wondering how much a switch that was for you. Green screen, the whole green screen experience is. At first, I mean, years and years ago, I hated it. I just hated it. I couldn't cope with it at all. Didn't understand it. But the longer it went on, I began to understand, or in my own mind anyway, was seeing that the green screen was really just like a stage. We're just talking about theatre there. It's quite theatrical. Everything's really, really big, and so therefore you have to, it's your own imagination. You have to tell yourself that wall is there, or that fire is there, or that monster is there. So it takes an awful lot more from your imagination to kind of put these things in place. But once you do that, and once you kind of understand that, you can have fun with it. And in the end, particularly with Rumpelstiltskin scenes in his castle, for instance, I loved those scenes, particularly with Emily. I loved that world in the end, enjoyed it. Donc la question qu'elle a posée, qui d'ailleurs était très intéressante, c'est qu'est-ce que ça a fait pour lui de passer en fait du tournage de Stargate, où effectivement, comme elle dit, il y avait sur le plateau, il y avait plein vraiment de vrais décors, à Once Upon a Time, c'était vraiment que des écrans verts et ils ont une table là, ils ont des lignes au sol et ça délimite les pièces. Et il dit effectivement au début, il détestait ça, vraiment, en fait, il comprenait pas en fait, parce qu'il sort de films un peu plus réalistes. Mais maintenant, voilà, ici est fait, et comme il dit, en fait, maintenant, pour lui, c'est comme s'il était sur scène, en fait. Il voit vraiment ça comme ça. Il dit, il faut beaucoup imaginer, mais une fois que c'est fait, en fait, ça ouvre plein de possibilités, du coup. Et il a particulièrement aimé les scènes qu'il a dû faire, en fait, dans son château, parce que, justement, c'était encore plus grand, il pouvait encore plus imaginer de choses. Hi. Hi. My question is for both of you. The artist. I know this guy. This guy's a fantastic artist, by the way, this guy. He's drawn me about 3,000 times. But it's amazing. Oh, sorry. Excuse me.
Sorry about that. So, I would like to know, what do you think it's more emotional for you and your characters in Skin Deep and Beauty? I didn't get that either. Sorry. Je vais pas y arriver. En fait, savoir ce qui est le plus dur émotionnellement d'avoir tourné dans Skin Deep et dans Beauty pour à la fois leurs personnages et eux. Okay. What was the hardest between playing in Skin Deep and in Beauty, emotionally? Oh, yeah. Oh, Beauty, the last, the episode where she died. Oh, that was honestly, that you go ahead. Yeah, you have spoken enough. But that's a really good question. I mean, I agree, Beauty, emotionally taxing 100% more, but Skin Deep is still my favorite episode. I mean, both those two are my favorites, which is kind of perfect, even though, I came back for the finale, which is after that. Initially they're, the first and last episodes I ever did, which is kind of cool. But no, that was, that dying scene was very hard, especially when you've got this one crying his eyes out, and I'm trying to be the holding it together, accepting my death. And meanwhile, I'm like, ah! Beautifully written, though. We were very lucky. The words in both of those episodes really elevated, and I think gave us the opportunity to do what we did. I think so. I mean, the Beauty was very, very emotional. This is. She will tell you this is absolutely the truth. That I couldn't actually read the last scene. I read it once, and I couldn't look at it because I just couldn't stop crying. Couldn't get through it without crying. It actually makes me feel emotional even just now. That was a really, really emotional scene. So I learned it really the night before. Didn't rehearse it. We didn't even want to read it, No. before. Yeah. Donc, Émilie a dit qu'effectivement, Beauty, c'était sûrement le plus dur émotionnellement. Mais malgré tout, elle préfère Skin Deep, surtout la scène apparemment où elle devait mourir, forcément, qui était forcément très bien écrite, mais très dure à jouer. Surtout que Robert, comme elle dit, qui pleurait toutes les larmes de son corps juste au-dessus d'elle, pour se retenir de pleurer, qu'elle voulait vraiment pleurer, c'était compliqué. Et encore une fois, elle précise que c'est quand même... Bon, il y a eux, mais il y a surtout aussi le fait que c'est très très bien écrit, ces deux épisodes-là. Et donc voilà, s'ils se rendent aussi bien, c'est grâce à leur jeu d'acteur, mais c'est aussi grâce au scénario qui est derrière. Et Robert a dit qu'effectivement, Beauty, c'était très très émotionnel. Et en plus, quand il a lu en fait la toute dernière scène, donc il pouvait pas en fait s'arrêter de pleurer. Donc au lieu de la travailler, en fait, il l'a mis de côté et en fait, il l'a vraiment repris que le jour avant de la faire parce qu'il pouvait pas s'arrêter de pleurer tout simplement. Hi, Emily. Hi, Robert. Hi. Hi. My question is, what was the worst and the funniest rumor you either heard or read about yourself? The worst or the funniest? Both, yeah, if you... I read once that I was dead. That was funny. I think everyone has read, that's definitely the worst. I have also read that I was dead, which is a very strange experience. When you're not... It's like a very, very, and I'm not, very, very small, minute minute that you're like, God, did something happen that I'm not quite aware of? No, all right, I'm all good. Yeah. I think they always say that people are dead. You were dead too then? I've been dead several times. Oh, I only got one theoretical death, but the funniest... I don't know what the... Have you read Funniest is that I was dead. Or that I wasn't dead, I guess that's true. Yeah, I also try and not read anything about myself. Yeah, me too. Because most of it's BS. Bollocks. No. I also don't, like I didn't grow up reading tabloid magazines or anything. I think maybe if I did, I would
you know. But I'm You can't read it. This stuff you can't. I mean, I think any actor will say the same thing. But when you first start off in the industry, then you do read stuff about yourself because you're interested, you know. And then eventually, you know, very, very quickly, you think this is nonsense. This kind of stuff. You don't read it anymore, and it makes you laugh. All of it makes you laugh in the end, really. So, and that's the way to do it. It's the way to keep the humour about yourself. Don't let any of this stuff really get to you. Kind of take it with a pinch of salt. You kind of have to, especially with social media now. It's like, it's just blowing up the amount of things that are written about people. So it's a good question, though. Thank you. Elle leur a posé la question, en fait, soit les deux, la pire rumeur qu'ils ont entendue à leur propos et la plus marrante. Donc Robert, vous avez compris, en fait, il est mort, hein, tout simplement. Donc ça, c'était marrant pour lui, apparemment. Émilie, pareil, elle est morte, elle a dit que c'était un peu étrange, et en fait, elle s'est carrément mise à douter. Sur le coup, elle a dit, est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose? Non, bah non, je suis toujours là, donc non, tout va bien. Et Robert, apparemment, est mort plusieurs fois, mais toujours aussi marrant pour lui. Et Émilie a dit qu'elle essaie de pas trop lire, parce qu'en plus, ça rentre un peu après dans la tête, et elle dit, de toute façon, vu qu'elle a jamais aimé les tabloïds, c'est pas un truc qui est une habitude pour elle. Et Robert, il dit, en plus, au début, on prend l'habitude un petit peu comme ça de lire ce que les gens disent de nous, s'ils pensent de nous, de notre travail. Et au fur et à mesure, on s'en écarte, on prend une distance. Et le plus important aussi, c'est de garder un peu d'humour, de savoir de pas tout prendre au sérieux, en fait. Hi, my question is for both of you. So, Rumpel played the villain in a lot of tales, and I was wondering which villains was your favorite, like for Robert and Emily? You start. You like talking so much. Which was the I've had to put up with this for 7 years. It's just one day. You'll be all right. The favorite episode, or the favorite? I don't really know. I'm sorry. It's probably us not understanding the question. Do you mean the different aspects of Rumpelstiltskin, different types of? No. No? I think she means that because your character played the villain in more than one fairy tale story. Okay, for example, you play Rumpelstiltskin, you play the Beast as well, you played, you know. Well, I suppose, I mean, the thing is, that for me, anyway, this is all the same person. You know, I mean, he's the same character, really, just tiny little differences here and there. Even when it went into the kind of the wish realm, which I still don't understand, he was pretty much the same person, you know what I mean? So, you know, that's it. That's really the answer, if that was an answer. I like them all. Donc la question c'était, donc comme vous avez compris, en fait, Rumpel, il joue effectivement le méchant dans plusieurs en fait, histoires un petit peu. Et donc elle voulait savoir la version qu'il avait préférée. Et il dit que pour lui, en fait, ça reste le même personnage, donc il n'y a pas de préféré. Même si des fois, il a un peu de mal à comprendre ce que son personnage fait, hein, quand il fait ces petites choses comme ça, quand il devient un peu vraiment Rumpel. Et Emilie a dit de toute façon qu'elle les aime tous, donc il n'y avait pas trop de choix à avoir. Hello. Hello. Sorry. I hope, Emily, you thought about it. Is there a question you always wanted to answer but never have been asked? I don't know. I don't know. Still not. It's 4 weeks now. Are my shoes comfortable? Yes. They are. Good. Were my shoes comfortable playing Belle? No. No. Donc la question, en fait, elle veut savoir, je pense qu'elle avait posé avant, du coup, si Émilie avait une question à laquelle elle voulait répondre, mais qu'elle n'avait jamais eue. Et elle dit déjà non, elle ne sait pas, clairement. Et du coup, elle a dit juste, une question, ce serait, est-ce que mes chaussures sont confortables? Et elle dit oui, par contre, quand elle jouait Belle, pas du tout, apparemment. Donc, s'il y avait une question à lui poser, posez-lui sur les chaussures. Hi.
I love you too. Hi. Hi, sorry for my English. Have you any projects for future? Film, TV show, or something else? Yeah, I'm actually working at the moment on another thing called War of the Worlds, if you know, H.G. Wells, War of the Worlds. And BBC are doing that back home, which is a kind of 3-hour thing. So I started that the week I finished Once Upon a Time. So I went straight onto that, and that continues right until June. And then I'm doing something else after that as well, but yeah, at the moment, that's what I'm doing. I'm reading things, but I will let you know what it is when I choose on my social media. She's available. Donc elle voulait savoir s'ils avaient des projets en fait à venir. Et Robert a dit qu'en fait il est en plein tournage, qu'il est en train de faire War of the World avec la BBC, qui devrait donc être un projet de 3 heures à peu près. Et en fait il a commencé à tourner une semaine après la fin de la série, donc il n'a pas vraiment eu de repos, le pauvre. Et Émilie, elle dit non, elle est plus en train de lire plusieurs projets, elle n'a pas encore choisi, mais bien sûr elle vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux dès qu'elle le saura. Et c'était la dernière question. It was the last question. C'était la dernière question, désolé. What? C'est pas nous qui décidons. That's because his answers were so long. Shut up. That's it. Don't touch me. Donc, je vais vous proposer du coup de leur faire un dernier au revoir comme on avait fait la dernière fois. Hein. On se met debout et on applaudit très très fort.